אז רגע, אני מכניס את כולם ואז אני מתחיל את החיבור לפייסבוק, אז אני אגיד לך מתי להתחיל, בסדר? בוקר טוב. בוקר טוב לכולם. בוקר טוב. בוקר טוב. אופיר, אנחנו טוב, נתחיל? כן, מחכה לך. אתה מתחיל, לא? יופי, מו, בוקר טוב. לא, מו, אני אתן לך לפתוח, אני רק אגיד שלום לכולם. אנחנו נמצאים בוובינר חלופות מקיימות לשוברי גלים. אה, אירוע שאנחנו מאוד מאוד שמחים, תכף נציג את הלו"ז. האירוע הוא בהובלה של עמותת צלול יחד עם פורום רשויות החוף, ואופיר, נשמח מאוד לכמה מילות פתיחה מצידך. תודה מור, בוקר טוב לכולם. אני מצטרף לדברים שמור אמר. אנחנו מייחדים היום וובינר בנושא שאנחנו מייחסים לו חשיבות מאוד גדולה. נושא שוברי הגלים שאמורים להגן, שהם חלק מההגנות הימיות שלנו, שאמורים להגן על החוף ועל המצוק, שהם מאוד רגישים מבחינה סביבתית בישראל. בכלל הים התיכון ים מסובך, מורכב, עליית המפלס, אני לא יודע כמה אתם יודעים, בים התיכון היא מהגבוהות בימים בעולם, ובמיוחד באזור שלנו, האזור של ישראל, יוון, קפריסין, טורקיה, עוד יותר רגיש מאזורים אחרים בים התיכון, ולכן הפתרונות שקשורים להגנות הימיות הם מאוד מאוד אקוטיים וחשובים, והם צריכים להיות ברי קיימא. והחלטנו בעצה משותפת של עמותת צלול ופורום רשויות החוף לייחד את הדיון הזה לנושאים האלה. גם הזמנו אורח חשוב מאוסטרליה שיציג פתרון אקולוגי מעניין. גם החברה להגנת המצוק, המנכ"ל אילן, יציג גם פתרונות שהם משתמשים בו. תהיה כאן אדריכלית עיריית אשקלון. עיריית אשקלון מתמודדת הרבה שנים עם בעיות קשות בתחום המצוק והחוף, ואני מקווה שהשיח הזה שיתקיים כאן היום יסייע לכולם, לכל מקבלי ההחלטות וגם לאנשים שמתעניינים וקשורים, להבין יותר טוב את התחום, את הנושא, את מה נמצא על סדר היום ומה נמצא על הפרק. אז אני רוצה לאחל לכולנו יום מוצלח, יום פורה, יום מעניין, יום מקדם. בהזדמנות הזאת אני גם רוצה להזמין אתכם לכנס הגדול שפורום רשויות החוף עושה בראשון לדצמבר, בשיתוף עם עיריית תל אביב. אנחנו נקיים אותו בנמל יפו, אנחנו מוצאים ב-Save the Day ביום ראשון, אבל אם אנחנו כבר נפגשים בפורום הזה, אז מי שרוצה שיסמן לעצמו ביומן, ראשון לדצמבר, הכנס הגדול של פורום רשויות החוף. אני רוצה להודות לצלול על שיתוף הפעולה. אנחנו משתפים פעולה עם ארגונים סביבתיים, בוודאי ארגון חשוב כמו צלול, ושיהיה לנו מוצלח. תודה רבה. מצוין, תודה אופיר. אני אגיד עוד כמה מילים נוספות. אז באמת אופיר, תודה רבה לכם, וגם תודה רבה לענבר על ההובלה ועל שיתוף הפעולה, וגם תודה להרבה אנשים שאנחנו מכירים בעבודה היומיומית שלנו שנמצאים כאן. אני אומר שהוובינר הזה הוא חלק מפרויקט שנקרא צלול ברשויות, שהוא פרויקט של צלול במימון, בשיתוף האיחוד האירופי וארגון חיים וסביבה. במסגרתו אנחנו עושים מאמצים להעמיק את המדיניות, את הפעילות הסביבתית שלנו מול רשויות מקומיות, גם בעבודת עומק וגם בהכשרות ובכלים ובליווי שוטף לאורך השנה. ביי. אני אומר שכל הנושא של הגנות ימיות וחופיות זה נושא שאנחנו כצלול בעלי עניין מאוד חופים, מאוד גדולים, גם בהגנה על החופים, גם בהגנה על
על המצוק החופי, ובאמת אנחנו סבורים אחרי הרבה מאוד שנים של התעסקות בנושא הזה שיש חלופות הרבה יותר מקיימות לשוברי הגלים הסטנדרטיים שאנחנו מכירים, ולכן אנחנו שמחים על שיתוף הפעולה הזה בו אנחנו יכולים באמת לשמוע גם מאהרון סיילר וגם מהדוברים הנוספים על החלופות ועל הדרכים האלו. אני אשמח בבקשה אם ניר תוכל לעשות שיתוף ללוז של היום, אז נוכל להגיד כמה מילים גם על הדוברים. כן, רק שנייה. אני רואה שכבר יש כאן שאלה לגבי ההקלטה, אז אנחנו מקליטים ואנחנו נעלה את זה אחרי זה גם לרשתות וגם ליוטיוב, אז יהיה אפשר לקבל את ההקלטה. נוכל גם לשלוח את זה במייל לכל מי שביקש לקבל מאיתנו, להיות איתנו בקשר, אז אנחנו גם נשלח את זה במייל. אז זה באמת לא מובן מאליו, וזה באמת מצוין, כמו שאמרנו בהתחלה, שאנחנו עושים את האירוע הזה בשיתוף פורום רשויות החוף. אז באמת תודה רבה לאופיר פינס-פז, מנכ"ל פורום רשויות החוף, גם על השיתוף פעולה במקרה הזה וגם על הרבה מאוד שיתופי פעולה שהיו ועוד יהיו. הדוברים שלנו היום הם ויקטוריה ברנגל, מהנדסת העיר אשקלון. היא תדבר על הניסיון והתוכניות להגנת החופים והמצוק החופי באשקלון. Special thanks in English to Aaron סיילר, engineer Aaron סיילר, which is the director and principal engineer of ICM, and he will talk about a framework for coastal resilience. ואיתנו גם מנכ"ל החברה הממשלתית להגנת מצוקי החוף ים התיכון, אילן לביא, והוא ידבר על תכנון ובניית שוברי הגלים מבחינת חלופות שנעשית בהנהלתם ובפיקוחם, דברים שאנחנו מכירים ודברים שטוב שכולנו כאן נכיר. אפשר לעשות ביטול השיתוף מסך, ויקטוריה ברנגל, בבקשה. טוב, בוקר טוב, שלום לכולם. אני יכולה לשתף את המצגת שלי? כן, בבקשה. טוב, עוד פעם, בוקר טוב, שלום לכולם. ברנגל ויקטוריה, מהנדסת עיר אשקלון. עיר אשקלון זכתה בחוף 12 קילומטר של החוף, בים מדהים. יחד עם השחייה הזאת אנחנו גם קיבלנו את מגוון בעיות של המצוק חופי ושל החופים שלנו וטיפול בהם. קודם כל, לא, אני רציתי להתחיל מזה שב-2018 הייתה פגישה בכנסת ששם העלינו את הנושא של חיזוק המצוק. שם גם היה דובר על זה שהמגוון פתרונות בעצם צריך להיות מחובר אחד לשני, הגנת יבשתית יחד עם הגנת ימית, וגם שם אנחנו רשויות החוף העלינו את הנושא שבעצם רשות לא יכולה לשאת בעול טיפול בחיזוק המצוק. גם לא היה לנו כל כך ידע, אני גם מודה בזה, למרות שעכשיו אנחנו כבר צברנו לדעתי ידע, וכי מענה לזה אנחנו בעצם קיבלנו תקציב לחיזוק המצוק, תקציב ראשוני ולא בדיוק מספיק להכל, אבל זה נתן לנו פוש להתחיל לפעול. ובעצם אנחנו בנינו צוות מתכננים מנוסים, שאנחנו התחלנו לטפל בתא 38, עכשיו אתם רואים את החלק מה-12 קילומטר של עיר אשקלון, תא שטח 38, שאנחנו התחלנו לעשות תכנון לחיזוק יבשתי על פי אותה תמ"א 13/9/א'. יחד איתנו חברה להגנת המצוקים התחילה להניח גם גיאוטיובים במקום הזה, כי זה היה ברור כי פתרון צריך להיות משולב אחד יחד עם השני,
טוב, פה פשוט רציתי להגיד שתא שטח 38 לא נמצאת בשטח ריק, מסביב יש את העיר תוססת ופועלת, נמצאת בבנייה, ואנחנו גם רצינו לעשות איזשהו קשר ברור בין פיתוח של העיר, בין פרויקט של ההגנות יבשתיות. בעצם תא שטח 38, אחד מהכי מסוכנים בחופים שלנו, יש עוד תא שטח 39 לפי אותה תמ"א, אבל אנחנו עוד לא הגענו לשם, וגם חברה להגנת המצוקים עוד לא הגיעה לשם. אחרי בדיקה ואיסוף הנתונים ולימודי שטח, אנחנו בעצם חילקנו את התא שטח הזאת לשלושה אזורים. האזור ראשון הוא יחסית עירוני, הוא עם חוף יחסית רחב, יש פה גם חוף מוכרז, וגם יש פה יחסית שטחים רחבים של הפיתוח, כי פה מסביב לכל המצוק שלנו, קודם כל יש טיילת ואחר כך שטחים לבנייה. אחר כך תא שטח שנייה שכתוב מלון ארלינגטון, זה תא שטח הכי מסוכן, שים אוכל פה ממצוק שלנו כמעט כל שנה סנטימטרים גדולים, לא בודדים אפילו, גם חוף כבר מצטמצם פה מאוד, ומצוק מאוד מאוד לא רגיל ולא משופע, המצוק קורס פה כל הזמן. תא שטח אחרונה צפונית, שיש פה גם בנייה של סוכה לבנה היסטורית, שגם כן ים כמעט הגיע כבר אליה, היא נמצאת גם בשטח שמצוק פה לא כל כך גבוה, אפשר לראות במלון ארלינגטון מצוק גם מאוד גבוה, עד 15 מטר בערך. פה הוא קצת מתחיל להירגע בשטח הצפוני, וגם פה יש לנו שטחים כדי לטפל במצוק בשינויים של שיפועים. ככה נראית מצוק שלנו. ככה נראים את כל החתירות, את כל הנפילות שאנחנו סופרים כל חורף וחורף, אחרי כל חורף וחורף. ברור שכן, זה מקום של מלון ארלינגטון, שזה מקום הכי מסוכן, יש פה טיילת, אתם יכולים לראות את הטיילת. הטיילת הזאת כבר כמעט סגורה, כי תמונות האלה של תחילת הפרויקט 2019, וים כבר אכל פה חלקים מאוד גדולים, אנחנו הכרזנו על טיילת הזאת כטיילת מסוכנת, יש לנו תצפית שכבר נמצאת ממש באוויר והיא מגודרת ואנחנו אמורים להפיל אותה כי היא מסוכנת. וטוב, זה עוד חלקים של אותו מצוק, אבל המצב הוא ברור והוא לא נותן לנו מנוחה. יחד עם זאת, יש לנו פה, בדיוק על יד המלון ארלינגטון, יש לנו פה גם עתיקות, בעצם יש פה חלק מילוי היסטורי, כי יש פה שרידים של עיר מיומנס, עיר רומני, וזה עוד, ועם כל הנפילות של החלקים של המצוק, אנחנו בעצם מגלים פה את החלקים של העתיקות שנמצאים שם. לאחר לימוד השטח אפשר היה להבין ואפשר היה להגיד שהחתירה של הגלים בעצם זה הסיבה העיקרית, ראשית אפשר להגיד לקריסת המצוק, ובעצם אנחנו היינו צריכים לטפל בה. תמ"א 13/9 נותנת לנו מגוון פתרונות לטיפול במצוק ואנחנו השתמשנו בכולם. זה גג הסדרת הקיר בגג המצוק, גם דרישה להסדרת הניקוז שזה ברור לנו, זה גם טיפול במדרון, לעיצוב המדרון והסדרת הצמחייה לעיצוב המדרון, זה גם קיר בבוין המצוק, וכמובן פתרון של הזנת החול, שזה כבר לא בדיוק פתרון שלנו, זה פתרון שנמצא בחלק של חברת להגנת המצוקים, אבל רציתי להגיד שרוב הפתרונות אנחנו השתמשנו בטיפול שלנו. טוב, אני אדלג בינתיים, כי אחר כך זה רוב הפתרונות שבעצם היה מולנו ואנחנו השתמשנו בו. תכף אני אספר לכל קטע וקטע מה עשינו. חשוב להגיד רק לפי התמונה הזאת, שאנחנו לקחנו בחשבון ואנחנו החלטנו להשתמש בקירות השיגומים במקומות הכי מסוכנים. יש לנו ניסיון, אנחנו עשינו פיילוט
הוא ממש במקום קצת אחר, איפה שכביש קרס וצומת קרס באחד מהחופים, והפתרון הזה עבד טוב, ולכן לקחנו בחשבון גם להשתמש בקיר השיגומים בחלק הגבוה ובחלק המסוכן. טוב, זה הסבר על קירות שיגומים, אני חושבת שאנשים מבינים את זה, מה זה קירות השיגומים, זה באמת נותן פתרון טוב, אבסולוטי, זה בדיוק עבודה במקום איפה שנפל לנו כביש, שאתם יכולים לראות. פתרון טוב, פתרון אבסולוטי, פתרון יציב להרבה שנים של השקט, מאות שנים של השקט, והוא גם נראה אסתטי. זה בדיוק את הפיילוט שלנו, שאנחנו עשינו באחד מהכיכרות שנפל. אז עכשיו אני קצת אגע במגוון פתרונות שהחלטנו לעשות פה, וחשוב לי גם לציין שמבחינת העירייה אנחנו רצינו לא לעשות רק את הפתרונות הנדסיים, אנחנו רצינו לתת להם איזשהו מבט סביבתי טוב לעיר, כי זאת היה פתרון, לא רק לשים שם קירות בלי פרופורציה ובלי שום מראה חיצוני טוב, אלא לטפל בכל פתרונות יחד עם מהנדסים לנושאים סביבתיים, גם זה התבקשנו גם בוולחו"ף שהצגנו תוכנית שלנו כמה פעמים. אז לכן אנחנו בעצם השתמשנו בפרויקט הזה כדי להסדיר נגישות, כי בעצם בכל תא שטח 38 הזאת, כמו שאתם יכולים לראות, אין שום גישה נוספת לים. על יד סוכה לבנה היה לנו קירות והיו לנו מדרגות שכבר קרסו ונפלו. אז זאת אומרת, קילומטר 200 שיש לנו פה, אין שום נגישות לים, ומאוד רצינו להשתמש בזה. ולכן עשינו פה איזושהי טיילות וברמות שתכף אני אספר עליהם אחר כך. אז לגבי קטע ראשון שהוא קצת פחות מתון וקצת פחות מסוכן, בגלל שיש גם פה חוף רחב, אנחנו בעצם השתמשנו בקיר תומך חדש בגב המצוק שיכול לתפוס את הטיילת שלנו. אנחנו השתמשנו בהסדרת שיפוע פחות מתון, בחלקים קטנים, כי פה זה באמת פחות מתון מלכתחילה, ואנחנו השתמשנו בבניית קיר בבוין המצוק, גם קיר בבוין המצוק שאפשר לשים פה צמחייה ואפשר לשים פה משהו שיהיה נראה טוב, כי יש פה גם חוף מוכרז, ומנקודה הזאת אנחנו מתחילים לעשות פה באותו פיתוח, מתחילים לעשות פה את אותם שבילים שנותנים לנו נגישות. ככה זה אמור להיראות בעצם, זה אחד מהדמיות שהיינו צריכים להראות לראש העיר, תכף אני אסביר לכם. פה אתם רואים את הקירות השיגומים בעצם, מוסתרים בתוך הפיתוח, החלטנו גם רק לצבוע אותם, לא לעשות שם שום ציפוי, והם נראים באמת לא רע, וכבר אמרתי שיש לנו ניסיון ויש לנו פתרון. אז בעצם מקבלים פה גם טיילות, מקבלים פה גם מדרגות נוספות, אבל הכי חשוב שאנחנו בעצם נותנים חיזוק למצוק. כמה שיותר מתקרבים למלון היחיד שיש שם, כמה שמקום יותר מסוכן, אז אנחנו התחלנו להשתמש בתוכנית שלנו בקירות שיגומים, כמובן גם בקיר בגג המצוק, גם בהסדרת הניקוז בנקודה הזאת, ואותו פתרון אנחנו ממשיכים קיר בבוין המצוק. אני לא אתעכב בזה, ועוד פתרונות, זה בדיוק הנקודה הזאת, אתם יכולים לראות פה את כל החתכים האלה, זה בדיוק הנקודה איפה שיש כובד המשקל בטיפול שלנו, כי יש פה קירות שיגומים עם כל הפתרונות נוספים, כדי לתפוס את שארית של הטיילת שנשארה פה. טוב, זה פתרון ספציפי, יש לנו פה מוצא ניקוז, זה פחות חשוב, אבל גם פה אנחנו משתמשים בסוג של איזושהי תצפית, נקודה לים. וקטע האחרון, כמו שאמרתי, שהוא פחות מתון, פחות מסוכן, ויש פה גם שטחים וטיילת יחסית רחוקה, הפתרון פה הוא פה כבר קצת יותר קל, הוא לא קל בכלל, אבל קצת יותר קל, זה בעיקר הסדרת השיפוע, כי אפשר לאן לגלוש עם השיפוע הזה, וכמובן עוד פעם קירות לא גדולים בבוין המצוק, והסדרת הניקוז. אנחנו סיימנו את התוכנית הזאת, פה רק רציתי לשים דגש, אמנם אנחנו מדברים על חיזוק, אבל
לעיר מאוד מאוד חשוב שיש לו 12 קילומטר של ים לקבל פה באמת היבט נופי משמעותי שלא עולה הרבה כסף. דרך אגב, אני חייבת להגיד, הפתרון הנדסי עולה הרבה יותר כסף. הנה זה למשל אותה נגישות שמתחילה מחוף מכרז, עולה למעלה, עוברת ליד המלון, מקבלת עוד מספר ירידות פה ופה, ומקבלת עוד מספר אפילו מדרגות, וחוזרת לנקודה הזאת ליד הסוכה לבנה. זאת אומרת נגישות לגמרי מוחלטת, ואני אספר לכם בסוד, כי אף אחד לא רצה לקבל את זה, אבל בנקודה הזאת אנחנו רוצים גם להסדיר מעלית, כי בית מלון שקיים פה התלונן על זה אין גישה לים. יש פה עוד שורת בתי מלון שאמורים לקום, ובטח צריכה להיות גישה טובה לים, לא רק את הירידות, אלא גם בהסדרת של קירות שגומים, אנחנו יכולים להכניס את המעלית שקופה. טוב, זה תוכנית בעצמו. עכשיו ככה זה אמור להיראות, זה עוד פעם אני מדגישה, זה קירות שגומים, שלא הורסים את המבט, לא הורסים את הסביבה, בדיוק ההפך, מסתדרים עם הסביבה טוב מאוד. חשוב לי להגיד שאנחנו סיימנו את התוכנית שלנו, אנחנו הצגנו אותו פעמיים בוולחו"ף, אנחנו קיבלנו ברכת דרך וכל האישורים, וגם לדעתי היתר כבר יצא, או אם הוא לא יצא אז הוא יוצא, זה לא עניין. אנחנו גם הכנו תוכנית למכרז. כסף שנשאר לנו לא מספיק לנו לכל המכרז, ואנחנו הכנו תוכנית למכרז רק על קטע מסוכן, רק על 300-400 מטר מסביב למלון, איפה שיש עבודה הנדסית יותר קשה, שזה קירות השגומים, בכלל בלי שום עניין של הפיתוח נופי. אנחנו פרסמנו את המכרז, למרות שיש לנו רק חצי מהכסף. אבל במהלך טיפול במכרז, אפילו עם סיור קבלנים, הבנו שאין לנו ברירה, ובאותם כסף דלים שיש לנו לעשות מדידה נוספת. מדידה נוספת גרמה לנו שוק, אפשר להגיד. הים עלה עוד ל2 מטר כמעט, אכל חלקים נרחבים של החוף, יש מקומות שחוף כמעט לא נמצא, שם ליד המלון ועל יד הסוכה לבנה, היינו צריכים לעשות עדכון, היינו חייבים לעשות עדכון התוכנית, ועכשיו יש לנו מכרז לדעתי כבר באוויר, מכרז חדש, לאותה קטע של 300 מטר, למרות שעדיין אין לנו כסף. אז זאת בדיוק השאלות. מאיפה הגיע כסף? עירייה לא יכולה לטפל בכל הפרויקט הזה לבד, עכשיו אנחנו חייבים, אנחנו מתחננים, כי כבר טיילת נפלה וגם מלון הולך בעצם לקבל כנראה נזקים. ונושא השני, שבעצם טיפול שלנו הוא צריך להיות סטפ בסטפ, גם עם חברה להגנת המצוקים, להגנה ימית. עכשיו, הגנה ימית שחברה להגנת המצוקים התחילה ב-2018 יחד איתנו, הגיאוטיוב שהם הניחו שם בחורף בין 18 ל-19 לדעתי, אם אני לא טועה, הם קרסו. הם קרסו בחלקים, ונכון להיום גיאוטיובים כבר לא עובדים. אם אנחנו נניח ויקרה נס, ואנחנו נמצא את כל הכסף, לפחות לקטע הראשון של הגנה יבשתית, בלי הגנה ימית, אני לא יודעת כמה זמן זה יחזיק מעמד, למרות הכל. עכשיו, תוכנית של שוברי גלים עדיין נמצאת בוועדות, ועוד לא רואים את הסוף שלה. יחד עם זאת, אני מעריכה, ובטח אילן לוי יגיד את זה, אני מעריכה שזה ייקח עוד כמה שנים עד שאנחנו נראה שם את שוברי גלים. יחד עם זאת, אני לא יכולה להמתין פה ליד המלון, אני חייבת להחדיר ברזל בקרקע, אחרת מלון ייפול. אז זה באמת דילמה, זאת באמת הבעיה. עירייה לבד, שוב אני חוזרת, לא יכולה לטפל בפרויקט כל כך חשוב אומנם, אבל יקר. הפרויקט שלנו כולו הוא מגיע לסביבות 60-70 מיליון, כולו, אם לקחת את כל הקטע 38. לנו נשארו שאריות מאותו תקציב שאנחנו קיבלנו. ואני חושבת שמדינה צריכה להיכנס פה ולתת פה יד, כתף, לפתוח ארנק, או
בקיצור לעזור לנו לבצע את התוכנית, אחרת עוד כמה שנים אני פשוט רואה את זה בעיניים שלי, איך ים אוכל לנו מצוק, אוכל לנו חוף, ואני לא יודעת אם יהיה לנו עוד משהו להציל. תודה רבה. ויקטוריה? תודה ויקטוריה. יש לנו עוד ממש 4 דקות לשאלות, אז אם מישהי מעוניינים לשאול, אז אתם... כן? אני רק ברשותכם, יש לי משהו. קודם כל אני חושב שהתוכנית של העירייה נכונה. היא הגיעה כאילוץ, כי למעשה הייתה אמורה להיות הגנה ימית כזאת או אחרת למצוק, מכיוון שהיא נשחקה והתפרקה, אז צריכים לעשות פעולות חירום, וזה מאוד נכון, במיוחד באזור המלון. חברה הממשלתית, הכוונה שלה שעד סוף השנה, תחילת שנה הבאה, להניח תוכנית כבר של העמדת השוברי גלים. ייקח לנו את 26 כדי להשלים את כל הטאבה, ואנחנו מקווים שב-27 נוכל כבר להתחיל את העבודות של השוברי גלים. אני אומר כוכבית, כי זה הכל תלוי בתקצוב של האוצר, נכון לעכשיו זה עדיין נמצא בדיונים, ואם נמשיך בדיונים, אז גם אנחנו נצטרך לשחוק גם את ההגנה שוויקטוריה עושה, כי היא צדקה, זה יחזיק לכמה שנים בלי הגנות ימיות. תודה. תודה אילן, אתה מאוד אופטימי. אנחנו, אם זה 26 זה כבר מאוד אופטימי, כי פתרון אולטימטיבי זה שוברי גלים פה. את אופטימית זה פסימי. חברים, ויקטוריה, קודם כל תודה רבה. אנחנו באמת רוצים לעמוד בזמנים ולסיים את הוובינר. רק רגע, יש אפשרות לשאול שאלה קטנה? כן, שניונת. ולסיים את הוובינר, רק שנייה שלומית, רק רגע. לדעתי יש פה מישהו שהצביע קודם לכן, וגם ייתכן ולא נוכל כרגע לקחת את כל השאלות, כי אנחנו באמת רוצים לשמור על קצב, ולעבור לדובר הבא בעוד 2 דקות. אז אני רואה אני לא יודע אם זה מישל או מיכל. מישל, לא משנה, כן. אז אם אפשר בקצרה. כן, אז תודה רבה ויקטוריה, זה היה ממש מאלף. אני רוצה לשאול לגבי ההיגיון של לאשר מלונות במקום הזה, מלונות נוספים. באיזה שלב או באיזה נקודה המלונות האלה נמצאים מבחינת האישורים והתכנון של מלונות משני צידי המלון שקיים? קודם כל, זאת הקרקע שנרכשה לפני 10 שנים. זה קרקע בבעלות פרטית. אני לא רשאית לשלם אפילו פיצויים. עכשיו, חלק גדול של מלונאות שם עוד לא קם, גם שהוא יקום יש לו באפר, כי יש עכשיו שם בעצם טיילת, ומעבר לטיילת אנחנו עשינו תוכנית שעשה פה עוד איזושהי גזירה מתוך הבעלות פרטית ומוסיפה עוד חלק מהטיילת, ככה שבסופו של דבר הם מתרחקים מזה. המלון ארלינגטון, הולידין, ארלינגטון, יש לו שמות שמשנים כל שנה, הוא קם לפני הרבה שנים, והוא קם באמת כנראה שבלי התחשבות מסוימת, הוא קם בקצה המגרש שלו, ולכן ים מתקרב. אבל שוב, שאלה טובה, אבל שוב, אם אנחנו לא נקבל טיפול, לא נעשה טיפול ביחד, ולא נקבל טיפול משולב, יבשתי וימי, אני יכול להיות שגם מלונות אחרים באיזשהו טווח מסוים, זה לא 5 שנים כמובן, זה יותר, יהיה בסכנה. ככה כל הרצועה הזאת תהיה בסכנה. בסדר, תודה ויקטוריה. I'll switch to English now. We'll move now to our next speaker, Mr. Aaron סיילר. He is the managing director of ICM, and he will talk with us about framework for coastal resilience. This talk will be for 40 minutes, including questions. Please, Mr. סיילר. Hey, morning everyone. Thanks for having me. My name's Aaron from International Coastal Management. We're based here on the Gold Coast in Australia. That's a picture of the Gold Coast you can see. Beautiful place, halfway up the east coast of Australia.
So just a quick intro who we are. So we're called International Coastal Management, ICM. Been around for nearly 45 years. Even though we're based in Australia, we do projects kind of all over the world. Currently doing projects in Australia, California, Zanzibar, Tanzania, some around the Middle East, something in Europe at the moment. So we kind of get around the world. Just a little bit about what this talk is. I'm going to talk about our approach to coastal protection and resilience. And, there's not one right or wrong answer of how to do the approach. This is just the way that we approach it. And I understand, every site is different and there's no one solution that's perfect that fits every, coastline. But this is the kind of philosophy that we have when we approach it. We say it's kind of like working with nature, but really it's not working against nature. And I'll go into that in a bit more detail in a little while. So basically, people always come up and ask me, like, what's the solution? And the easiest response generally is there's no one solution. From what we found, it's a combination of solutions. And when you put all these different, physical structures and strategies together, that's when things start working. So for example, this image you're looking at is on the Gold Coast, and you say, like, well, what's the solution here? But in reality, this coastline's like carefully curated and very heavily managed to look like this. Even though it looks relatively natural, it's very much artificial and man-made. So the dune system that you see there was actually put there. It's built, it's managed. There's a buried seawall that goes under the dune system. We have various types of sand management strategies ensuring that the beach stays wide like this. We also use different types of structures like artificial reefs, which I'll go into in a little while too. But the concept here is that, it's not one thing that gets this end result. It's a series of things, and not just physical things, but also like layers of strategies that go in. So what I'm talking about here in this talk is the concept of resilience. And so there's kind of been like an interest in the use of this word coastal resilience. And then when you think about what does resilient actually mean, resilient means to be able to take a hit but bounce back. And so what we're saying here is, we don't want to necessarily stop all erosion from happening. We don't necessarily want to keep all of the coastal processes out from where our site is. We want to let the natural processes take place. We just want to reduce them down. But at the same time, we want to increase our ability to recover. So when we say coastal resilience, we're talking about being able to take a hit, but actually bounce back rather than avoid the hit altogether. And we say this because, most sandy coastlines naturally are fairly resistant by default. There's like a natural resilience element built into it where, if you have like a sand dune system, during a storm event, those sand dunes might erode and then make their way back out into the storm bar. But then over time, those storm bars sort of work their way back into shore and the whole system sort of stays fairly dynamic. But we're just sort of highlighting here that, left to its own devices, natural sandy beaches can actually be quite resilient just by themselves. But it's when things start to change that, the whole condition starts to change. So, we have environmental changes that ultimately change that natural resilience process, as well as, human influence changes. Like the coastline doesn't matter if it goes back and forth, but once you start putting structures in there, then you have a hard line. Then it does matter if the coastline goes back and forth. So these are just saying like, if we left nature to do its thing, it would not naturally sort of settle itself out. But because the conditions are changing, we have to take it from a different approach.
This is just a term. I'm not sure if you guys use it, coastal squeeze, but it's basically meaning, as we as society are building, closer and closer to the shoreline, as sea level rise comes up, we're basically getting this kind of squeezed in effect happening all along the coastlines around the world. And this was actually what the Gold Coast looked like some years ago. So, not everywhere in Australia is doing the kinds of work that we're doing here on the Gold Coast. This example on the left is in the state of New South Wales, which is the state south of where we are in Queensland. And this slide's just highlighting that the difference between a kind of reactive approach rather than a proactive approach. So the example on the left here showing that the same stretch of coastline in 1978 looks the same as it does now because basically they wait till the storm season comes, try to do some immediate, emergency repair rather than the example on the right-hand side, which is where we are here on the Gold Coast, which basically has this proactive management of the coastline, kind of staying ahead of the situation as storm levels increase and then as everything increases, just being proactive to sort of stay ahead of it. And so the two different coastlines, 40 years apart, look very different because of the way that they've been managed. And then this is just talking a little bit about how I said, the different approaches to managing the coastline of working, in the natural world versus working sort of with the natural systems. And so when we talk about resilience, like when we're saying, we're not necessarily trying to avoid erosion or avoid natural processes from happening. We're just trying to dampen those. So you can see like the history of coastal engineering as a whole really came from civil engineering, and which really came from ports and harbors, where the aim of ports and harbors was really to keep the natural processes out so that you had this nice calm waterway on the inside of your structures so you could maintain travel and trade and the functionality of ports. And then that sort of mindset then shifted to, coastlines where can we take that same approach that we use in ports and harbors and try to control or change the natural processes to get the shoreline to do what we want it to do. And then the kind of approach that we've adopted here on the Gold Coast is, another step ahead to saying like rather than manipulate the coastal process, can we actually just let the natural processes take place, but just sort of reduce them and dampen them? Not to say that one of these is better or worse than the other. It really depends on the outcome and the site and what you were trying to achieve, what the goals of the project are. In some instances, maybe groins and breakwaters are the right option for that site. We're just saying here that these are some of the things that we've been doing here on the Gold Coast and other places around the world. And just to give an example, like this is one stretch of coastline in the UAE where we did a project. So the example on the left is like an emergent breakwater. It's really just one long stretch. So there was a design that went in on this coastline, and you can see basically that's designed specifically to keep all of the wave energy out. It's designed to make sure that that beach is, doesn't move at all. Where, on the very same stretch of coastline, we had a client that wanted to have a stable beach, but also wanted to be able to look out to the sea and not have interrupted views. So we did this submerged structure in front of the property.
And basically we're able to, in this instant, through our design approach, able to say like, you could have a submerged structure and still have guaranteed beach stability behind it. And in this example, I think we said something like an 8-year stable beach guarantee behind this submerged structure. So we were able to do that and achieve that. I'm just trying to highlight here that, there's different ways that you can go about the same thing and try to like protect a coastline on the same stretch of coastline, either by, keeping everything out or by, letting things in, but just in a dampened sort of approach. And just to give you a little more context about how our approach really began and where things kicked off, it was here back on the Gold Coast during the 60s and 70s. So these scenes that you're seeing on the right-hand side, these are the scenes from the 60s and 70s where we had a cyclone event come through and basically, destroyed the coastline, houses falling in, roads falling into the sea. So the Gold Coast basically made a decision back then, like, we don't want to let this happen again. So what can we start doing to prevent, this from, occurring over and over again? So this is really when things on the Gold Coast started to change and the mentality shifted into, how can we be more proactive so that this doesn't happen again? But you can see like this image with the car, like people were dumping cars over the cliff to try to like stop erosion. So it was all just a bit chaotic. And then just to give you sort of where the follow on from that is, we had these significant storm events during the 60s and 70s. And then the first sort of point of call was to do mass nourishment and put all the sand back that had left. But once you try to just put sand on the beach in a zone that's fairly active, like the sand didn't really stay. It didn't last. It just put sand up on top of the beach and the sand kind of washed out again. So then like the mentality had to shift again. Okay, what can we do here that's a little bit different? And this is when, the Gold Coast really started to come up with some innovative ways to try to mitigate, that serious nourishment loss, coming up with different ways to do dredging and nourishment, coming up with new systems to pump sand, coming up with, new breakwater types, such as, multifunctional reefs and dune systems to try to retain the beach in the most natural way possible. And just to give you an example, so just a few months ago, we got hit by another cyclone of a similar magnitude to the one, 50 or 60 years ago. It was the first time in, 50 years that the Gold Coast has been hit with a cyclone again since those 60s and 70s ones. And you can see the difference, between in the 60s where a cyclone came and, houses and roads were falling into the sea. And this time, a cyclone came. We had 15 meter waves recorded offshore here on the Gold Coast just a few months ago. So 15 meters is fairly significant. It's about as big as it's ever gotten here. And I guess what we're showing here is, the beaches did see some erosion, yes, but those dune systems that have been put in place and managed over the decades kind of did their job, by taking the brunt of the storm event and stopping the erosion from coming all the way back and houses falling into the sea. But it's not just the dune system, it's like the sand management practices that have been undertaking for the last few decades, et cetera, et cetera. So all of the systems combined basically were, put under this stress test just a few months ago. And this is a pretty good outcome, I think, compared to, the cyclone from, 50, 60 years ago. So when we talk about resilience, we're really talking about a framework here. And so
our approach to, you know, a new site or a new project is we try to break up into these three sort of main categories where we talk about, you know, the bottom of the beach. And by the bottom of the beach, I mean anything that you can't see. So, you know, when people talk about the beach, they generally think about, you know, the sand up on the top of the beach that you see. But the beach actually goes out quite a long way. There's like an active system that goes out, you know, deep into the water. So you really have to consider all the way out. Here on the Gold Coast, for example, we have a depth of closure at like minus 20 meters. So, you know, there's active sand movement when you're standing on the beach and you're looking out for, you know, 100 or so meters. There's still active sand all the way out there. So when you're trying to do these kind of coastal resilience projects, like you can't not think about what's happening underwater all the way out in that active zone. Then we have the top of the beach. This is the area that you can see. And then a big one, obviously, we're talking about like the sediment supply or sand supply, like sand coming in and out of the system. I think this is a really integral part of the puzzle that often gets overlooked. So yeah, I'll go into these again, a bit more detail. So when we're talking about the top of the beach, you know, these are the kinds of things that we're talking about, like nourishment, dune restoration, but we're also talking about, you know, terminal structures, so structures that are actually permanently buried and really just a last line of defense in those kind of worst case cyclonic events. So for 99% of the time, you don't actually see them. You just know that they're there. For example, you know, this is basically a cross section of what we have here. So we actually build these boulder walls all the way down the coastline. This is our last line of defense. This is, you know, what is the emergency backstop and gives the city the confidence to be able to build skyscrapers and, you know, insurance companies the ability to, you know, put insurance against all of these buildings. But it's what happens in front of those seawalls. So this is the dune system and the management of the dune system and the constant, you know, monitoring and maintenance of those dune systems that are really taking the hit of these cyclonic events. This is just an example of like an artificial headland that's sticking out, and you can't see it nowadays for the most part because it's buried under the sand. But it's just a way, you know, of manipulating that top of the beach. When we talk about the bottom of the beach, you know, every site's different and every depth of closure is different. I'm not sure if the term depth of closures, you know, really that well known, but the depth of closure basically means the depth at which, you know, the bottom of the beach stops being active. So it could be different for, you know, the areas that you're talking about. But I said, like here, the depth of closure for us is way out. So, you know, we have to consider what's happening in the surf zone, you know, 100 meters off the beach. And this is where we do things like, you know, nearshore nourishment, which I'll talk a little bit about, plus the artificial reefs. So this is a project that was done here on the Gold Coast almost 20 something years ago. So the purpose of this structure was really to be a twofold. One was to enhance, you know, coastal protection. One was to create a surf destination. And kind of a byproduct of that was actually like it became an ecological hotspot. So the concept here is that, you know, by having a large footprint, relatively, you know, shallow, but still submerged at all times, taking out, you know, a big chunk of that wave energy to reduce the wave impacts on shore, but it actually acts as a bit of an underwater sand trap. So for this example on the Gold Coast, we have south to north longshore transport, a huge volume. So there's about
500,000 cubic meters of sand that makes its way up the Gold Coast every year. So this offshore structure, while it's submerged, it kind of acts like a bit of an underwater groin, almost like an underwater control structure. So it helps to build up sand on the southern end and just create a bit of a wider buffer beach at that location. This particular reef, yeah, you can see, the Gold Coast is a long stretch of beach, and the area of effectiveness of this reef is relatively small. The reason that it was put here in this specific location is because this is like a really vulnerable position right where the road comes right out to the beach. It's called Narrow Neck. So this structure was actually built using large-scale geotextile containers, so big geotubes. So you can see the image on the bottom of the screen, bottom left there. That's actually an image of the barge. So there's basically called a split hopper barge. And inside of that split hopper, we rolled out these large geotubes. So they're about 20 meters long, about 5 to 6 meters wide, and they can fill up, about 2 meters high. So they're about 300 ton when they're full of sand. And basically this barge was able to, maneuver, pick up the sand off the seabed, fill these sandbags, get to the location that it needed to with GPS, and drop the sandbags on top of each other to create this, big artificial structure. So you can see in the top picture there, basically what it's doing is just breaking waves slightly offshore to reduce that wave energy slightly by the time it comes and hits the coastline. This particular reef, it was called a multi-purpose artificial reef. So, a bit of design went into the way that the reef was actually shaped so that when waves broke across it, you could actually surf on the reef itself. The Gold Coast has a really big surfing culture, and so not disrupting any kind of surfing practices along the coastline was a really important KPI for this project. And so the reef's actually shaped differently than you would a traditional breakwater, which is more shore parallel. This is almost more shore perpendicular, so that when the wave comes across, it actually has time to break. So this material actually over time, created ecological hotspot because of the geo containers are relatively soft and they had this kind of furry exterior. The furry exterior kind of acted like almost like a Velcro for floating microorganisms. So any kind of microorganisms that were floating in the general area basically got stuck to it. And yeah, it created this kind of ecological hotspot, which actually ended up being a bit of a demise because it became too good of an ecological hotspot. There was too many fish going there, and it attracted basically too many fishermen going, and the reef gets covered in fishermen on calm days, and fishermen drop their anchors and they can actually damage these containers. So this was basically the first of its kind, of its scale, and it was really sort of the pilot project, the guinea pig, which we learned a whole lot of lessons from here on the Gold Coast, which then went into like a second phase, which was a smaller rock reef, also built on the Gold Coast with a slightly different KPI. This one was more surfing focused, but the idea being similar, to sort of take out some of the wave energy offshore and to act as a underwater groin or underwater control structure to help try to trap some of the longshore drift, some of the longshore sand that's moving up the coastline, to create a bit of an offshore buffer. So two very different approaches here with different materials. Obviously building any kind of structure out of rock
is significantly more expensive, but it's also significantly more durable and stable. So it's a bit of a trade-off. Also, when you're surfing on it, the geotube reef, when you fall off, because you do fall off, which I've fallen off quite a few times and hit the reef, it's quite soft. So it's not a bad place to land. So there's a bit of public safety that comes into the equation too. So somewhere between, coastal structure, coastal amenity, environmental hotspot, and, then you got public safety in there and cost, obviously, and constructability. So it's an interesting mix. But, obviously the thing to remember when you start to put a coastal control structure below the waterline, you get more wave energy going across it. So it's obviously not as effective as a fully emergent breakwater. So once you start getting submerged, then you get into the conversation of, maintenance. How much sand do you need to, maintain the system? Because you're not keeping all the wave energy out, you're sort of allowing some wave energy to come in. So you're assuming some kind of erosion that's going to take place. And so what we're trying to do is create a balance between, usability cost, capital cost versus maintenance cost of how much maintenance needs to be done. Which is where this concept of nearshore nourishment comes in. So when we do nourishment here on the Gold Coast, for example, we do some nourishment we put up on the top of the beach, which is the dry sand that you see. But most of the nourishment actually that we do, we put into this nearshore zone, which is, the bottom of the beach or the area below the water. So the reason we do this is for a couple of key reasons. One is it's significantly cheaper to put sand in the nearshore zone than it is to put it up onto the beach itself. It's less disruptive to the beach users, and the quality of the sand that you put in that nearshore zone can actually be less. So the theory here is when you put the sand in this nearshore zone, the wave energy actually helps to push the sand onto the beach itself. And so the natural process is kind of doing the work for you. So you're essentially like recreating the storm bar that would be there, but you're, accelerating the natural processes and allowing that sort of natural storm bar to make its way back in onto the beach. So you're kind of nourishing it from the bottom rather than from the top. So it's not to say that you have to do one or the other, but we do these in conjunction. And it's just part of the way that the Gold Coast beaches have been managed, and part of the reason that the sand system held up so well during cyclonic events. So, which takes me into the last point, which is talking about the sand sediment supply and the sediment management. So another thing that we kind of worked into our system here on the Gold Coast is something called a sand bypass and a sand backpass system. So as sand, naturally makes its way, in our case, from south to north, we're able to, manipulate it with a pipe network, which can, pick up sand in one location and actually spit it across through permanent pipe system to another location. This gives us the ability to, have a really good sand management system and, able to understand, where the sand is moving and how we can move it back or forth depending on what we need. We also integrated a whole heap of, sand management policies. This was really important back in the late 80s. For example, like any kind of construction that's done within I believe it's a 100-meter or could be 250-meter, distance of the beach. Any sand that's excavated to do, put in a new building or, do any kind of construction, that sand, by, mandate has to go onto the beach.
obviously it has to be screened first to make sure it's not contaminated. But basically any development that happens along the coastline, if there's any excavation that's happening, that sand we use back onto the beach. So integrating these kind of different policies to really encourage, building up the sand volume, managing the sand volume. That's what's really working here. Here's just an example of the bypassing system on the Gold Coast. So this is right down the southern end. If you're looking at the screen, we have sand that naturally sort of makes its way from the south and would have naturally come around that point. But since the river entrance built these big training walls, it basically blocked that sand from coming around, and the sand on the northern end was starved, and all of the beaches up the Gold Coast basically were starved of sand. So what you're seeing in the bottom right-hand corner is a sand pumping station, which is basically a long pier, and it has a series of jet pumps on the end of it. And so as the sand naturally makes its way from south to north, the sand's picked up in those jet pumps and actually pumped across the river entrance over to the beaches on the north to basically replicate what would have happened naturally if that river system didn't have the big breakwater training walls in place. So it's, using these kinds of sand management strategies and technologies that's enabled the Gold Coast to be able to integrate this sort of holistic approach. And then when you put them all together, that's when you start getting the outcomes that we have, like integrating the sand source from, pump networks, putting in reef systems, building up the sandbars in the nearshore area with nearshore nourishment, and then putting the dune system up on the top of the beach, but not just putting the dunes there, like actually monitoring, managing those dune systems as well, is when you really start to get things come together. Aaron, we have maybe 1 more minute and then we need to wrap in and move on for some questions. Okay, great. So this is basically, the process of coastal resilience in a nutshell. And I just got some really quick examples of, some different things we're doing around the world. This is a place in California at the moment, rather than a traditional groin field, we're looking at doing these short rounded sort of headlands. So rather than groins, which, stop that natural process going up, these allow the natural longshore transport to happen just in a slower sort of way. This is just an example of like a nearshore breakwater that we did, but on a really smaller scale rather than having large ones. So, you can create, small differences in the coastline rather than big extreme ones. Because you guys were talking about cliffs before, I threw this in. This is just an example of, a cliff system here in Queensland. It was a clay-based cliff that was falling into the sea. We built this sort of over shotcrete wall down the bottom of it, just what you can see along the base, just to stop that cliff erosion from going in. And these might look like a typical groin, but they're actually made out of 5-ton sandbags. And the reason we did them out of 5-ton sandbags and not rock is because it's a really popular community beach and they like to sit and walk out on those sandbags and sit on them. This one actually, we had to redo the job at the end of the project's lifespan, and the community actually wanted to have the sandbags instead of rocks. So there's different things you can do. Here's just another example. This is a breakwater, nearshore breakwater using geotubes rather than rock, just because the KPIs and the end result, they wanted the users to be able to like walk along it and access them. And that's basically it in a nutshell. There's just a couple of examples of some other things that you can do. Thank you very much. Is there someone wants to ask our own questions? I would. No one? I have a question. Yeah, Yeah. go ahead. I should go ahead. Okay. Yeah.
I'm interested in the regulations, Aaron. If you could say a few words about maybe when projects are approved, is there something that makes the entrepreneur, the project owner, do certain things in the future? For example, we also have the south to north sediment transport issue, and we've had like large marinas built that have caused the accumulation of sand on the southern side and the loss of sand in the north, and that has required the building of breakwaters. Yeah. And the entrepreneur who built that, the proponent had absolutely no authority, no requirement to make amends or to be involved in the protection of the northern beach. So I'm wondering what kind of regulations you have and with regard to the future of this blocking of the sand over time. Yeah, that's a great question. We got pretty strict rules here in Australia, and we're doing, the works in California at the moment too. So just for example, the project in California, it's a very similar situation where a huge marina was put in back in the 60s, I believe, and it basically created a whole heap of problems down drift. So, we're going back now to try to, fix problems that were created, 50 years ago. So there's no real way to, completely eradicate the problem because the problem's already there now. So it's only a matter of like looking forward into the future, unless you were to go back and, fully remove the marina. One of the things that's probably the easiest way in a situation like that where there's a definite unidirectional longshore transport, and there's a significant, man-made structure that's gone in and disrupting the natural processes, is probably to have some kind of back-passing system, the pump system, and I'm not too sure like who owns the marina, who operates it, but maybe it becomes the ownership of the, that particular structure, if it's known or if it's been able to show that, because of this, it's causing problems down here. Therefore, to mitigate those problems, we need to backpass sand that's, being blocked, or bypass sand that's being blocked. And that's a really, not a super complicated process because, if the sand was naturally going from south to north and it's kind of getting blocked by a big structure, then by putting a pump system on the one side and essentially just pumping it across, then you're allowing that system to take place. But I'm not sure how you can say who would be responsible for that, because, it's a kind of a historic project rather than a new project. Right, yeah. No, I'm just wondering if the newer ones now, if there's something in Oh, Australia yeah. at least that requires that responsibility over time, but Yeah, okay. definitely. Basically, yeah, we have to do any kind of coastal structure here, that you've got to do like environmental impacts and, coastal studies. And you essentially have to be able to prove that whatever the structure or implementation that you're doing here is not going to have a negative effect down drift, or if it is, how are you going to mitigate that? So yeah, basically nothing here or in California where we're doing the project now can be done without doing those kinds of studies. So 100% there's the regulation in place. Thank you. Okay, one quick more question from Mayan that voted very nice. Good morning. Thank you for the very interesting presentation. I'm interested to ask about the quantity of sand. It seems like some of these solutions require lots of sand and they require maintenance of annual sand nourishment. So let's say for the Gold Coast, for 1 kilometer of coastline, what is the quantity, the annual quantity of sand
require to maintain these solutions? And where does it come from? What is the source? So we have a couple of sources. One is like the natural longshore transport that comes from the south to north. So like I said, there's about 500,000 cubic meters of sand naturally coming into the system and basically going through the system every year. So we able to basically take, at the moment, we pump back. So it goes from the south all the way to the north, and we pump back about 80,000 cubes of that as needed. So that's basically what we've allowed as a coastal community to say, like, if we need it, we can pump back about 80,000 cubes. But we also have sand that comes from offshore sources. So we have offshore sand stockpiles. We also have sand. We have like this waterway system. It's like a sandy bed, internal waterway system that we take sand from because it gets infilled from the ocean every year. So we take it from that basically to do maintenance for like the river entrances, and we use that as well. So for a 1 kilometer strip on the Gold Coast, what's the volume? I mean, annually, it depends on the location. Like we have some areas that are hotspots and some areas that don't get maintained at all. So towards the northern end, just because of the way our coastline's shaped and because that's where the main tourist destination is, I believe, you're probably looking at somewhere around 40,000 cubes a year over a 5 kilometer sort of space. So if you did that, what's that? That's the kind of numbers that we're talking about. And that's without, in that particular spot, there's no actual structure. So that's just putting sand, maintaining the system. The areas further down south with the structures get a lot less. Thank you. Thank you very much, Aaron. Your details is on the screen now, so if everyone wants to get in touch. Yeah, feel free. Thank you for the presentation. אוקיי, עכשיו אנחנו נמשיך. הדובר הבא שלנו הוא אילן מהחברה להגנת המצוקים. לפני זה אני מזכיר שיש לנו לינק למשוב בצ'אט פה. זה נורא יעזור לנו אם תמלאו, בשביל שנעשה לאבא יותר טוב ונשתפר. אילן, בבקשה. בוקר טוב לכולם. יונתן, אתה יכול לשתף? תודה לנו את התצוגה, יופי. מקווה שכולם רואים. בקצרה, אני אילן, מנכ"ל החברה להגנת המצוקים. אנחנו בעיקרון מתכננים, מבצעים, תחזיקים הגנות יבשתיות לנושא המצוק, מנהלים מעקב וניטור אחרי המצוק ועוזרים לרשויות ולגופי המדינה בנושא הגנות יבשתיות. אני רוצה פה להציג בקצרה פרויקט שהוא למעשה ניסוי שהתחלנו לבצע אותו. אני רוצה רגע להרגיע את ההתלהבות, כי הים הוא היה מאוד מאתגר, וכל ניסוי או תהליך שמבצעים איתו צפוי להתקל בלא מעט אתגרים. אתם תראו אותם, אנחנו נדבר עליהם, אבל לפחות הכנסנו את הרגל לתוך המים לצורך העניין, והתחלנו לבצע את הכיוונים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. יונתן, בבקשה. תודה אילן. אז אני יונתן מהחברה להגנת המצוקים, אני ראש תחום פרויקטים, ובאמת לאחרונה עבדנו על ניסוי להכניס ריף טבעי למטובע למים. החברה מתעניינת בטכנולוגיות האלה מכמה סיבות. בעצם ריף מלאכותי אקולוגי הוא מבנה הנדסי שממוקם בים או באגם, הוא נועד לדמות את הריפים הטבעיים. הם עשויים בדרך כלל מחומרים שהם ידידותיים לסביבה. היום משתמשים או בבטון ירוק או במצעים כאלה ואחרים שמאפשרים את ההתיישבות, ויש גם עוד הרבה אלמנטים שלוקחים בחשבון, כמו הגודל של החורים שמתאימים לדגים מסוימים. והמטרות העיקריות באמת זה דבר ראשון לייצר בית גידול עשיר לדגים ולאלמוגים,
ואנחנו כחברה להגנת המצוקים, מה שמעניין אותנו זה באמת היעילות שלהם בלמנוע סחיפה חופית על ידי השיקוך של האנרגיה של הגלים. אנחנו בונים על זה בעצם שהגלים יפגעו בריף ויספגו חלק מהאנרגיה, ככה שהגלים שיגיעו לחוף יהיו יותר קטנים. אז כמו שאמרתי, יש הרבה יתרונות לריפים המלאכותיים האקולוגיים, הם מעודדים שיקום ושיפור של המגוון הביולוגי, אפשר להשתמש בהם באמת, אם מערכת אקולוגית מסוימת נפגעה, אפשר לנסות ולשקם אותה בעזרת זה. היא מעניקה הגנה לחופים מפני שחיקת גלים וסערות, יש לה גם איזושהי תועלת כלכלית, היא יכולה לייצר אתרי צלילה ותיירות, כמו שאנחנו רואים באילת היום, שבנו ריפים מלאכותיים, הם צברו אלמוגים אליהם, ולא רק שעכשיו הצוללים מגיעים ונהנים לראות את הריפים האלה, הם גם מורידים את הלחץ מהריפים הטבעיים, וככה משפרים את האיכות חיים שלהם. יש להם בשאיפה השפעה רכה יחסית על הסביבה, זה פתרון שהוא אסתטי, משתדלים שהם יהיו מתחת למים, שלא יפריעו בנוף כמו מבנים ימיים, ובגלל שזה פתרון רך, התהליכי תכנון הם יחסית פשוטים לעומת מבנים ימיים כבדים, שזה סיפור ובאמת יש להם השפעה מאוד יותר חזקה על הסביבה. אבל כמו בכל דבר וכמו שאנחנו לומדים היום בחברה, יש גם אתגרים בהקמה של ריפים כאלה. בעצם הטכנולוגיה נמצאת בתחילת הדרך ואנחנו עוד צריכים לעשות הרבה ניסויים ופיילוטים כדי לקבש איזשהו רעיון שהוא מוכח ושהוא בר קיימא ושהוא מתאים לאזור ספציפי, כי מה שמתאים באנגליה או באוסטרליה לא בהכרח מתאים בישראל. וזה בא לידי ביטוי הרבה ביכולת של המבנים האלה לעמוד באנרגיה של הגלים והיכולת לעגון אותם. הגנה היא בעצם המפתח בשביל שהריף הזה יצליח, שהוא יעמוד במקום בלי לזוז בעוצמה של הגלים, וכל בן אדם שעובד בים התיכון יכול להגיד לכם באמת כמה הים שלנו פה הוא חזק, ויכול להיות שאנשים חושבים שהאוקיינוס זה, לא, הים התיכון קשה להעמיד פה מבנים, הגלים חזקים, יש הרבה אנרגיה וצריך ממש לקחת את זה בחשבון. וגם חשוב להבין שברגע שמכניסים משהו למים, לא בהכרח שההשפעה הסביבתית שלו תהיה חיובית. אנחנו יכולים בטעות לשים איזשהו מבנה במים, שיעודד התיישבות של מין פולש, ואז עשינו בדיוק את האפקט ההפוך, מאשר לעזור לסביבה ולמערכת האקולוגית, ואנחנו נפגע בה. זה המון דברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, ולעשות את הדברים במחקר, לפני שאנחנו באמת באים ונכנסים למים. אז היום החברה עושה ניסוי עם חברת סיסל, שעוד מעט אני אתן גם לוויל, המייסד של החברה, לדבר קצת יותר לעומק על הרעיון, אבל בגדול, הרעיון הוא לקחת שלד מפלדה ולחבר אותו לחשמל, אנחנו מזרימים מתח נמוך לריף, ומה שזה יוצר בעצם האצה של המינרליזציה, של התגבשות של אבן סביב הריף הזה, זה תהליך טבעי, אני בכוונה אומר האצה ולא ייצור, כי זה תהליך שהיה קורה בכל מקרה, פשוט החשמול הזה גורם לו לקרות בכמה חודשים במקום בכמה שנים, וההתגבשות הזאת של האבן מקנה למבנה גם את החוזק לעמוד בגלים, וגם את הפונקציה הזאת של השיכוך של הגלים, בגלל שכמו שאתם רואים פה, הריף מחורר, וההתגבשות הזאת של האבן מקטינה את החירור, ומעלה את היעילות שלו בשיכוך של האנרגיה של הגלים. אז כבר נעשה ניסויים בעבר עם הטכנולוגיה הזאת, נגיד היום סיסל יש לה פרויקט במקסיקו, שפה אפשר לראות תמונה של התוצאה היום במקסיקו, שממש רואים את ההתגבשות של האבן, את ההתיישבות של האצות, אבל זה פרויקט שהוא ongoing, וגם אנחנו לפני שהחלטנו להיכנס ולעשות את הניסוי הזה בקנה מידה קצת יותר גדול, לקחנו איזשהו סיסל מיניאטורי במכמורת, הכנסנו אותו למים, חיברנו אותו לחשמל, וממש אחרי כמה חודשים ראינו סביב הברזל פה התגבשות של אבן, ואם מעניין מישהו אתם מוזמנים לבוא אלינו למשרד ולראות את זה, זה מעניין בטירוף, ממש גם זה חומר חזק, גם רואים התיישבות של כל מיני אורגניזמים קטנים על הדבר הזה, זה ממש מעניין. ואחרי שראינו את התוצאות האלה, באמת החלטנו ללכת לניסוי בקנה מידה קצת יותר גדול. מה שעשינו זה באמת לקחת 6 מבנים, כל אחד בגובה של 2.5 מטר על 3 מטר רוחב, הטבענו אותם ב3 מטר עומק בנתניה,
ועכשיו אני אתן לוויל לספר קצת על התהליך של התכנון והבנייה של הרעיון הזה. וויל, are you here with us? I am. Good morning, John. Okay. This is you. All right, good morning, everybody, and thank you, John, for the introduction. So building on what John has been talking about, I wanted to start by explaining one of CSAIL's central objectives. We, as a company, fundamentally want to build reefs that are as natural as possible. We certainly don't want to use concrete, and we want to use as little steel as possible within our structures. So instead, we set out to form a skeleton, and then we use natural materials where we can, and also minerals available to us in the sea to build out the reefs. And then ideally, or ultimately, what we're trying to do is encouraging reef-building organisms like oysters, mussels, and ultimately corals to form the structure itself. And then they form a lasting, long-term solution. So as an example of some of the research that we're doing, this slide shows laboratory results and also some field trials we've been doing with Bath University here in the UK over the last couple of years, where we've developed a technique to grow rock from minerals in the sea across bamboo, okay? And just to explain a little bit how this works, I mean, the bamboos receive some special sort of treatments, which I won't go into, but we pass a small electrical current through the seawater, and that causes the pH around the bamboo, around the structure, to increase, so it becomes more alkaline, and that causes minerals that are in abundance in the ocean to crystallize out and form a rock. And if you do this for long enough and you do it in the right way, you can form a rock that's as hard as concrete. But this, crucially, that rock is also ideal for marine life, and that's, you know, what we want to attach to our structures and then develop them forward. So next slide, Jonathan. Now, Now, in this project, this is you know, continuing with these sort of field trials. We installed just 5 units, about 10 meters long, about 100 meters offshore. And you can see in the picture on the left, we've installed bamboo around the outer edge, around the ocean edge of these reefs. And within literally a couple of weeks, and this photo is taken about a month afterwards, you could see the direct impact that those structures were having on the shoreline. So the area I've marked in red, okay? And in the following months, you then saw that area in red sort of broaden out and extend towards us within that photograph. Now, essentially, what we've done is we've installed, with just 10 meters of reef, we've enhanced about 200 meters of shoreline, and we could install those structures in an afternoon, okay? It's a very fast process of, you know, essentially achieving long-term protection. Now, next slide, Jonathan. Now, before we start any project, and you know, the last presenter touched on this as well, you have to understand what the marine environment is doing. You know, you need to understand what the waves and currents within any area are doing. So we always start any project with a thorough examination of any available data. Obviously, we need to understand the local bathymetry and sort of historical changes, but we also then collate all of the available wave and current data for a region. And we build what we call a multivariate stochastic model. So this looks at effects of wave height, wave height, wave period, and direction simultaneously. And it allows us to simulate thousands, even hundreds of thousands of years, also taking into account things like hurricanes and also climate change. Next slide, John. And from each of those simulations, we build out in a sort of clever way. We then simulate the local wave conditions, or what we call wave-induced currents. Now, it's those currents that are affected or essential for the movement of sediment around the shoreline. So where you see currents slowing down, you're likely to see sediment being deposited. If you see those currents moving offshore, they're going to take sand away from your beach and deposit it offshore. And it's managing those currents that is essentially crucial to effective coastal management. Now, alongside that, we've invested a lot of time and effort with MCCC support on this as well, to understand the direct effect of the individual reefs on the waves that are coming past. So this is laboratory testing that we did at Imperial College. And this is looking at the
obviously the impact of the reef on the waves going past. This is an earlier reef design that we used to use. And on top of this simulation, we've superimposed the CFD results. And you can see an almost, if you look at the surface, there's an almost perfect correlation between the two, which is important. But what the CFD allows us to understand is how the flow or the water is flowing around the structure, but also allows us to calculate the pressures on the structure. And this in turn allows us to then go back and optimize those structures numerically. Yeah. Laboratory work is slow, laborious, and quite costly. Obviously, if we can calibrate our CFD models, we can then make a number of iterative improvements. And that's really what's led to our sort of latest design. So the next slide, Jonathan. So we've taken our sort of CFD results and then we've coupled that with an FEM model. And we've looked at, over the years, probably about 50 different types of structures. And it almost became a game within the company to come up with a new structure every week, okay? And we've finalized on what we call these hyperboloid structures. So it's the image you see on the right. Now, hyperboloids actually appear quite a lot in engineering. They were first invented by the Ukrainians as a lighthouse tower, but you nowadays see them as the cooling towers for a lot of power stations. They're also the base of an awful lot of water towers. So once you look out for them, they appear all over the place. But what's clever about them is they are made up of straight elements. So all of those lines you see in that picture are all completely straight. So it means manufacturing becomes a lot easier. And I can also use a wide variety of different materials within these, so long as they're broadly straight. And taking the CFD results, we get the pressures out of there, and we use that to actually model the deflections and the forces on that structure. And crucially, we also use it to model the anchoring that's necessary for these structures when we first install them. Over time, these units are supposed to thicken out. They'll build up at rock, but they'll also then build out with an awful lot of marine life, so their actual natural weight will hold them in position. But initially, you need some good anchoring for them to survive. Final slide, Jonathan. So this is really going back to a picture that Jonathan showed earlier, but this is the latest reefs, actually the largest reefs that we've installed to date with MCC support. And what we did here is we divided the reef into broadly sort of two sections, but you can see the sort of the three, well, there's 4 rings, but there's 3 sections going vertically. Now, we couldn't get bamboo in Israel, so we've ended up using a willow material, similar to what they put around, you might put around your garden to sort of protect against the wind. And that's in the top 2 sections. In the bottom section, we deliberately leave that open because what we want to do, A, is to allow fish an area where they can come in and out. In addition, we are worried about scour, so that bottom zone is actually left free, so the water can, near the sea floor, can move freely forward and backwards, reducing any sort of effects of scour. Which again, I didn't catch the word for the 2 top layers. What did you say? It's not bamboo. What is it? We've used a willow. Willow. Okay, thanks. I mean, we've been experimenting with a variety of different materials, but bamboo and willow at the moment seem to be like the best contenders, but it doesn't have to be those materials. It could be other things. So Jonathan, back to you to finish. Okay, thank you, Will. אז באמת כמו שאמרתי מקודם וכמו שהראיתי, אז אנחנו עושים עכשיו ניסוי עם כמה מהריפים האלה. מה שאנחנו מעורבים בו היום זה פרויקט שנקרא טרנזישן של האיחוד האירופי. זה פרויקט שהאיחוד מממן בעצם מספר פרויקטים ברחבי אירופה שכולם קשורים בסביבה ולמערכת החופית, ואנחנו בשיתוף עם אקו-אושן ואוניברסיטת חיפה בעצם עובדים על הניסוי הזה. אנחנו בעצם אנחנו הבאנו את סיסל ועזרנו בכל מה שקשור בביצוע של הפרויקט הזה, ואקו-אושן ואוניברסיטת חיפה בהתנהלות מול האיחוד האירופי והניטור האקולוגי אחר כך. המיקום של הניסוי הוא באתר בנייה של השוברי גלים בנתניה, ככה שיש לנו פלטפורמה שהיא נוחה לביצוע של ניסוי כזה. זה אזור שהוא סגור לרחצה, אסור לציבור להיכנס לשם, ויש לנו איזשהו חופש פעולה באזור הזה שעוזר לנו לקיים את הניסוי הזה, וזאת הזדמנות. ובאמת כמו שאילן אמר היום, אז
התחלנו בהקמה של הריפים, התקנו סך הכל 6. אנחנו קיווינו לאיזשהו זמן חסד אחרי שנקים את הריפים האלה עד שיגיע החורף. בעצם אנחנו שמנו את הריפים, חיברנו אותם לחשמל, התחיל התהליך של ההתגבשות של האבן, אבל לפני שממש מספיק אבן הספיקה להתגבש ולחזק את המבנים, הגיעה סערה של 2.5 מטר ונתקע חלק מהעוגנים. אז היום אנחנו ממש עושים איזשהו מקצה שיפורים להגינה, כי הבנו שמה שניסינו לא עבד, ואנחנו צריכים לחשוב על משהו שיהיה יותר יעיל לחוף פה בישראל. אבל אני אראה לכם פה רק כמה תמונות מהתהליך של ההתקנה של המבנים. אז בעצם פה יש את הדורבן, שזה השביל גישה לשובר גלים, השתמשנו בו כדי באמת להכניס את המבנים האלה למים כבר בעומק של 3 מטרים, הם מחוברים למצופים, ואז בעצם המצופים האלה מציפים את המבנה, בעזרת סירה אנחנו גוררים אותם למקום, ברגע שאנחנו מגיעים למקום אנחנו מוציאים את האוויר מהמצופים ועוגנים את המבנים. פה יש תמונות של ההגינה, פה בעצם מחדירים צינור עם לחץ מים, ובעזרת הלחץ מים הזה מחדירים את העוגן ונועצים אותו למבנה. ולבסוף החיבור של החשמל, אנחנו רכשנו כבל ימי שיוכל לעמוד בתנאי הים, חיברנו אותו לנקודת חשמל זמנית שגם התקנו במיוחד בחוף שם בשביל הניסוי הזה, חיברנו אותם לריפים, ובאמת ממש תוך כמה ימים אנחנו כבר ראינו את ההתגבשות הזאת של האבן, ממש אפשר לראות כמו אבנית לבנה כזאת סביב הברזל, ואנחנו מקווים שעד החורף באמת אנחנו נצליח לחזק כבר את המבנים ולראות תוצאות. אז אני רק אסכם. 3 דקות, יונתן? כן, זהו, זה השקופית האחרונה. אני רק אסכם שבאמת יש לנו בתור החברה הרבה עניין בלבחון את הטכנולוגיות האלה, כי גם זה עוזר מבחינה אקולוגית, גם יש להם השפעה רכה על הסביבה, אבל באמת חשוב להמשיך במחקר ופיתוח כדי למצוא את הטכנולוגיה שתהיה נכונה לחופים שלנו פה, ושלא תעשה נזק. זהו, אם יש שאלות. תודה רבה. שאלו בצ'אט באיזה צד של הריף הוצב המבנה בנתניה? זה צד של שובר הגלים. אז למעשה זה הוצב בחלק, זה בין שוברי הגלים, כמובן במפתח, בחלק בין השוברי גלים לחוף. אוקיי, דוב רוזן? בוקר טוב. בקצרה רק, כי אנחנו כבר לקראת סוף הלוז. כן, אני יכול גם לשתוק אם לא רוצים לשמוע. בוא נעשה מהר. שמענו מספר הרצאות, ונראה לי שהחיים באיזשהו ללה-לנד, שלא מודעים למצב האמיתי של החופים שלנו ובכלל בעולם, שבמצב של עליית מפלס הים ואירוזיה הולכת ומתגברת. הפתרון של שובר גלים מטובע הוא לא המצאה חדשה. לפני יותר מ2000 שנה המהנדסים הרומיים של הורדוס בנו את השובר גלים המטובע בקיסריה, הפרקומטיה, ומאז אנחנו קצת למדנו דברים. לידיעת אלה שלא מהנדסים חופיים, ונראה לי שהרוב בציבור הזה אינם כזאת, התהליכים האלה מורכבים יותר, ואין פתרונות קסם. אנחנו צפויים לאירוזיה הולכת ומתגברת, מפני שהחופים של הדלטה של מצרים, שמשם מגיע החול אלינו, הולכים לקבל עוד הגנות ולמנוע תנועה של חולות אלינו. רק לפני יום קיבלתי מידע על כמעט השלמה של השובר גלים המוערך החדש של נמל אל-עריש, שמגיע לעומק של 15 מטר,
וחוסם כמעט לגמרי את התנועה לאורך החוף. הסתבר שגם המצרים לא בדיוק מודעים להשפעות האלה הצפויות. וכשגם המפלס עולה וגם אספקת החול הולכת ומצטמצמת, המצב צריך להיות ברור שהפתרונות קסם האלה שמנסים פה לשחק איתם, הם להערכתי צפויים לכישלון. לא הזכירו למשל ששובר גלים מטובע מעלה את מפלס הים בגלל הערמות שנוצרת של לא ניתן לנקז את המים, כשהשובר גלים המטובע מאפשר גם מעבר מים ולא יכולים לחזור. דוגמה, בחוף בת גלים, בחוף הסלע, הייתה אירוזיה של החוף בגלל ההיערמות של פני המים. אז הדברים האלה הם לא קסמים, וצריך להיכנס לתחום המקצועי האמיתי. בתמונה שלי, מאחורי זה... דוב, יש לך שאלה בסוף, או שאתה רוצה לעשות... את השאלה שאני רוצה לשאול, I'll ask in English for the benefit of the first speaker. In regards to the Gold Coast, which I also know, the recent strong storm that occurred, you claimed that you had some projects there. I believe I know many of the constructions and protections there, but could you indicate us what is the effect on the sectors that your company made protection means? Thank you. So we do all kinds of stuff from, you know, all of the, basically the seawalls up and down the Gold Coast. So most of the seawalls weren't exposed, really. One of the main things that happened was, you know, there was a loss of sand in front of the main area at Surfers Paradise, which is like the tourist location. And for the most part of the Gold Coast, basically everything's constructed behind the seawall. So if you lose any of the dune system, basically nothing's really affected. So nothing structurally is affected. But there was this one section at Surfers Paradise where they have built, you know, out into the beach, like a concrete platform, that became exposed during the cyclone. So we went in for the local council and basically determined that it needed some sort of emergency protection at the base, because nobody knew how deep the structure actually went. It's basically like a concrete vertical wall. So we ended up putting in some emergency scour protection along the base of that. I understand there was been very severe erosion all along the Golden Coast area. Yes, so like I said in the image before, you can see like a lot of the Gold Coast is like 45 kilometers long. So we had this section up the northern end. It's probably about 4 kilometers that got you know, severely eroded right in front of where the tourist location is. For the most part of the Gold Coast, basically the dune system's still in place. Thank you. Okay. I would like to thank all of the speakers. Thank you, Victoria, Aaron, Ilan, Will, Jonathan. We encourage everyone to keep in touch with us, and that's it. תודה לכולם. זה מצוין. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה לצלול. תודה רבה. דוברים, ומקווה שהחכמנו. שנה טובה. תודה רבה, שנה טובה. שנה טובה, תודה רבה לכולם. שנה Thank you טובה. very